A warm namaskar to everyone present here. I am Prashanna, and I'd like to welcome you all on the behalf of Academy of Culinary Arts and Hospitality Management in this auspicious event. So, as we know, change is necessary to move forward, to gain experience and learn about new exciting things. It is also necessary to improve ongoing activities. And today's event Badalido Khana, Batawaran Pariwartan, is a small step towards a greater change. Today's event is envisioned to stimulate a conversation about culinary practices and its correlation with climate change. As we are the first generation to feel the impact of the climate change and also the last generation that can do something about it, it is the responsibility of each one of us to coordinate and mitigate the global crisis of climate change. In today's program, we intend to harness activism through individuals and professionals in Nepali gastronomy, and your cooperation towards this vision and guidance could help shape the environmental awareness among the Nepali culinary community. Now, going through the event flow, our event will start with a small opening speech by Mr. Amir Thapa from Coffee at Anu Books, after which there will be a panel discussion with our panelists for today, which will be followed by a Q&A sessions in which you will get a chance to ask questions to our panelists. And after that, there will be a short speech of Ms. Aisen from UNDP, and the formal event will end with a small thank you note by our founder, Mr. Ashish. Now, for the opening speech, I would like to call on stage Mr. Amir Thapa, the founder and curator of Coffee at Anu Books. Thank you. What a beautiful day. After a long time, it's raining. So I think I should recite a poem. Let me start with a poem. If I can't save us, then let me feel you, happy and safe under my chin. If this will drown or burn, then let us drink starlight, nap under trees, sing on beaches. The morning rush to sit indoors is fur. What again? If we are dying, then let me rip open and bleed love. Spill it, spend it, see how much there is. The reward for misers are what again? If this life is ending, then let me begin a new one. Namaste and warm good afternoon and good evening. On behalf of Academy of Culinary Arts and Hospitality Management and Coffee at Anu Books, I would like to extend my warm welcome to everyone. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. This African proverb has always been the key inspiration in working together, and it signifies the importance of coexistence. Today, we are all gathered here understanding the urgency of responsibility to articulate a shared, hopeful vision of the future. Imagine when every family, every neighborhood, every institution, every city, every nation on earth works towards creating a better world. An idea seated at the book cafe to organize a collateral event of ongoing photo festival was believed by the Academy of Culinary Arts. And it all started from the book by Santosh Shah and Prashant Khanal. Then the correlation between culinary practice and climate change was studied along the friends at the Center for Leadership and Entrepreneurship. We reflected that to build a sustainable world for the next century, everyone will have to participate. And we breeze that responsibility
by culinary community towards climate action. Coffee at Anu Books brought a volunteers partners like ISEC Nepal. And Academy of Culinary Arts convinced the Mayor's Office of Lalitpur Metropolitan City. When we put together all this organization, then we embarked a social compact of partnership between organizations of various nature, a big and a small, probably a public-private partnership. Our plans and partnership are a resounding reflection upon various sustainable development goals like good health and well-being, quality education, responsible consumption and production, climate action, and addressing the number 17 partnership goals. Then we sent this concept at the UNDP office. And once we received the confirmation from the country representative of the UNDP, we understood how a partnership can make a difference and what impact it can create. The UNDP Nepal team had worked hard in introducing and orienting SDG goals to ensure our country does not lag behind to enrich the global goals. Here, we are into harnessing such activism through the mentorship of the UNDP. Thank you, UNDP. As a community, professionals, entrepreneurs, students, leaders, and activists, we are committed towards the climate action. I'm assured that such panel discussion among such respectful dignitaries would reinvent the climate-friendly culinary practice. The art of gastronomy in choosing, cooking, and eating a good food reflects climate plays action. We hope every one of us will learn something from this panel discussion. I cordially request the UNDP Country Office, Mayor's Office of Lalitpur Metropolitan City, to inculcate a creative reading spaces and bookshops in their ecosystem in order to bring peace, prosperity, and happiness among our community and mankind around the world. With partners like Academy of Culinary Arts, with a collateral event of Photo Kathmandu, we are already in process of constructing a better society through art, education, and literature. Once again, a warm greetings and welcome to Badalido Khana ra Batawaran Pariwartan. Thank you. Thank you, Mr. Amir Thapa. It was really great to know about your visions about the changing environment and also the community. So now, as we are going with the event, there will be a panel discussion, and for which I would like to invite our panelists. First of all, I would like to invite someone who has done a great cooperation for the Nepal country itself and the community, our honorable guest, Mr. Chiri Babu Maharjan. Please welcome him with a round of applause. For the other panelists, I would like to invite someone who has done a great deal of, who has made a great deal of impact in the culinary world and also made Nepali culinary known to the international level. Please welcome Mr. Santosh Shah in the stage. Finally, I would like to invite the author of Timur and a food entrepreneur, Mr. Prashant Khanal, on the stage. Please welcome him with a round of applause. Finally, I would like to call the moderator of the panel discussion, who is also a sales and marketing manager and entrepreneur of Granby's Eatery and a food and culinary enthusiast, Ms. Anaida Nakurmi. Please welcome her with a round of applause. Thank you so much, Prasanna, and मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई नमस्कार र welcome to Academy of Culinary Arts and Hospitality Management and also Center for Leadership and Entrepreneurship in this event बदलिदो खाना र वातावरण परिवर्तन. So यो सँगसँगै हाम्रो गेस्ट सँगै हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई पनि वेलकम र नमस्कार गर्न चाहन्छु. मलाई चाहिँ एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा वर्ड छ चेन्ज भन्ने एउटा शब्द छ जुन चाहिँ साह्रै नै इम्प्याक्टफुल लाग्छ. So proverb पनि छ इङ्ग्लिसमा that
change is the only thing that is constant. So आज हामी त्यही सन्दर्भमा नेपाल को सन्दर्भमा हामीले हाम्रो खानपिन बदलिदो खानपिन र वातावरणको कुरा गर्दै हाम्रो आफ्नो एरियाजहरूबाट चाहिँ हामीले के यसमा कुराकानी गर्न सक्छौं र हामीले यसबाट यो डिस्कसनबाट चाहिँ हामीले आफूले पर्सनली फ्यामिली वाइज प्रोफेसनली र सोसाइटियल वेमा पनि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छौं भन्नेको डिस्कसन गर्छौं सो मेरो चाहिँ सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिलो क्वेशन चाहिँ आई ह्याभ फर शेफ सन्तोष Master Chef Santosh, as you are the winner of Master Chef UK Professionals and also an advocate of Nepali traditional food, how do you see the culinary industry evolving in the face of climate change? And what do you think will be the biggest challenges and opportunities in the years to come? The climate change, So I was learning about the climate change because I was so busy to cooking in the kitchen, and I didn't get chance to learn about the climate change. And when I hear many people around the world, they started a campaign about the climate change, and then what is the climate change? And then I had a deep study about the climate change. So then I see the effect, the main effect, the climate change, come to natural things, like a food, So, like example, we have raining now, right? So in a Nepal called Shravan month, before when I was a kid, and Shravan month means it sounds like this, and we're raining. But now, the Shravan month is there, but the raining season moved to 1 month later now, or 2 months later. The Shravan month doesn't have a raining now. The Shravan started that time, and the people start harvesting or doing the farming things. But now they moved to 2 months because of the climate change. And the climate change affected to food. So my understanding about the climate change. And how we can, as a chef or as a culinary sector, as a hospitality sector, how we can help and how we can contribute in a climate change, not to happen that. So in my understanding, we have to go back what we are used to do before. So at least now we're buying everything from the market. Before we are not used to buying everything from the market. At least everyone had a small land and they're growing their vegetable, organic vegetable, and आफ्नै खादहरूले बनाएको जो खाद उबला हैन युरियाहरू हालेर हैन त्यति बेला अनि त्यसलाई यदि फेरि हामीले ब्याक ल्याउन सके त्यो प्र्याक्टिसमा फेरि एउटा फार्मिङ तरिकाले हामी हाम्रो कन्ट्रीलाई सो आई अलवेज बिलिभ change start from the single person. Everybody say let's make a change, and they don't change their behavior, like everyday behavior, everyday eating style, and everything, So first of all, आफू believe गर्छु कि change हुन अहिले बजारबाट नकिनेर कतिजनाले वास्तवमा अर्ग्यानिक भेजिटेबल हैन किनभने हामीले सानो कन्ट्रिब्युसन अलिकति मात्रै अर्ग्यानिक र उसमा मात्रै गयो भने हामीले हेल्प गर्न सक्छौं त्यसमा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ त यति नै छ यसमा फुडलाई धेरै इफेक्ट बनाएको छ हाम्रो सीड्सहरुलाई यति इफेक्ट गरेको छ पहिलाको यदि हामीले इफ वी रिमेम्बर कि हामीले आलु र गोबीको तरकारी सिजनमा मात्रै खाए भने आफ्नो घरमा बन्दा पनि अर्को घरमा बास्न जान्थ्यो के हैन अहिले बासमती राइस बनाए पनि हाम्रो आफ्नैलाई यस्तोले सुग्नुपर्छ कि दिस इज द बासमती राइस कि नट मतलब हेर्दाखेरि त बासमती राइस छ तर बासमा छैन एभ्रिथिङ ह्यापन बिकज अफ द क्लाइमेट चेन्ज त फेरि हामीले सीड्स बचाउने कारणले हैन त्यो गर्न सके भने इफ वी क्यान पुट द प्र्याक्टिस अन दैट तो अनि मेरो कन्ट्रिब्युसन यसमा मैले के गर्न लागेको छु भने यही क्वेशनमा हैन कि सो व्हाट आई एम डुइङ नाउ स्टार्टिङ फ्रम माइसेल्फ हैन कि मैले के गर्न सक्छ भने अब मसँग त धेरै पावर छैन कि म सबैलाई चेन्ज गराउन सक्छु तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रम अस सो व्हाट आई एम डुइङ नाउ
my dream to open a fine dining restaurant in New York City or London City. So I give up that for now, for a while. And I am doing one restaurant, local restaurant in Janakpur. So what will be the motto? The restaurant will be serving the local food, the Mithila food. The food will be coming from the nearby farm, maximum 25 kilometer, maximum from Janakpur. And everything, half of the things will be wild, like a betheko sag. So betheko sag, when you have a seasonal, and that restaurant will be like a seasonal vegetable, the seasonal things we will be using maximum, because this is a start change from my side. So it will be called Mithila Thali. Why I choose this concept, because we have a dal bhat culture here. We cannot survive without dal bhat. At least we need once a day or once a week, we need it. So, मैले दाल भातको कन्सेप्टमा बिरिया, तिलौरी, अदौरी, कुम्रौरी भनेको यो सबै घरमा बनाइने परिकारहरू आमा दिदीहरूले बनाउने. सो मैले घर घरमा गएर हाइजिन तरिकाले कसरी बनाउन सक्ने, चलानी त्यो के को साग हुन्छ भनेर त्यो नयुज गर्ने, हामीले बेथीको साग, खेसारीको साग, त्यहाँको लोकल केराउको सागहरूकोबाट बनाएर त्यो चीजलाई हामीले रेस्टुरेन्टमा सर्भ गर्छौँ. मिनिमम प्राइस लेस देन $2 इन 70 to 20 डिसेस हैन. त्यहाँ खुवाएर मैले सानो एउटा सुरुवात गरेको छु र यो क्लाइमेट चेन्जलाई पनि हेल्प गर्छ र अलिकति पैसा कसैको घरमा यसले पुगाउँछ. त्यो मैले आफ्नो तरिकाबाट अब अरु म खोज्दै छु कि म के गर्न सक्छु, व्हाट आई क्यान डू फर आवर नेपाल, फर आवर विलेज, आवर country or world, my small contribution, what I can do. So I am starting this one. Thank you. Thank you, Chef Santosh. यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि उहाँले चेन्ज भनेको आफूबाट नै स्टार्ट हुन्छ भनेर. सो यही सन्दर्भमा मेरो पनि अलिकता पर्सनल एक्सपिरियन्स भनिहालौँ, जुन चाहिँ आफ्नो लेभलबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर. मेरो घरमा पनि ड्युरिङ द कोभिड टाइम जहाँ चाहिँ फुड लिन आउनेको सबैको अब अलिकता ठप्प भइरहेको बेलामा चाहिँ वाट वी डिसाइडेड वाज हामी चाहिँ वेस्ट सेग्रिगेट गरौँ है भनेर चाहिँ. सो घरमा चाहिँ त्यो सुनेर आइरहेको चिज हो होइन, तर वी नेभर प्र्याक्टिस्ड एक्चुली. त्यो एउटा वेस्ट सेग्रिगेट गर्दाखेरि मात्रै पनि कस्तो मजाले चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ भनेर, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट. सो आई स्टार्टेड एट माई हाउस एन्ड देन मेरो मामा, मेरो माइजू, मेरो फुफू, मेरो अङ्कलहरूले पनि गर्नुभएपछि त त्यसले त कति राम्रो कन्ट्रिब्युसन दिन्छ भनेर एकदमै खुसी लाग्यो हजुरले यो भन्नुभएको. र अर्को चिज चाहिँ हजुरले मिथिला थालीको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि एकदमै राम्ररी भन्नुभएको छ कि 25 किलोमिटरभरिमा जुन चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्टहरू हाम्रो धेरै ठाउँबाट, जस्तै अब हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने फुड या राम्रो गर्न खोज्यो भने त पुरा एक्जोटिक डिसेस लाइक वी ब्रिङ अल द वे फ्रम अस्ट्रेलिया, दिस फ्रम अस्ट्रेलिया, दिस फ्रम स्टेक. द्याट इज इन इट्स सेल्फ भेरी वन्डरफुल. तर हाम्रो सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि लोकल चिजहरू गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ. सो आई होप हजुरको यो इन्डेभर चाहिँ मिथिला थाली चाहिँ बिस्तारै नेपाली थकाली किजिन भनेर जसरी चिनेको छ त्यही रूपमा नै जाओस् भनेर चाहिँ आई होप. बेस्ट विसेस फर यु एन्ड योर टिम हु आर वर्किङ अन इट. थ्याङ्क यू सेफ. सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मेरो हाम्रो चिरी बाबु महर्जनज्यूलाई. हजुरलाई ढिलो भयो भने कङ्ग्रेचुलेसन्स. यसो राम्रो, अब म काठमाडौँवासी, काठमाडौँबाट टु बी भेरी फ्रेङ्क ललितपुर आउँदाखेरि पनि मलाई त अलिकता परिवर्तन फिल हुन्छ कि त्यो बाटोमा एउटा सानो ह्याभ अ गुड डे, स्वच्छ राखौँ, त्यो चिजहरूले पनि यति पोजिटिभ पार्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट सर. हजुरको यो सानो इनिसिएटिभले पनि हामी जस्तो सिटिजनहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फिल गर्छ. सो यही सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले नेपालको दिगो र जलवायु मैत्री पालकको प्रावधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न कल्पना गरे कसरी गर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ भनेर त्यो प्रश्न चाहिँ म राख्न चाहन्छु हजुरमाथि. Yeah, thank you for the question. Indeed, when Ashish contacted me, I was very nervous to speak on gastronomy or culinary arts because I know nothing. My wife cooks everything. I'm a eater only. Okay, so I said to Ashish, no, I'm not the right candidate for that panel discussion.
Now the question is again quite difficult one. But anyways, to me, whatever we do for the benefit of the people and for the betterment of the society, we must think twice regarding what we eat, what we recommend for eating. Like Mr. Chef has described everything, so I will try to copy what you said in my society, okay? But it is quite difficult for me to explain because I mean, for me, there are so many terminologies he has mentioned which I don't understand. I need to look onto the dictionary or I have to Google, okay, in order to get the meaning of those things. But however, it is quite important that we, the local leaders, should endeavor all of these new things or whatever foods we grow that is required to be, healthy food. So in that case, Lalitpur Metropolitan City is very much interested to help in that case. Just take an example of COVID-19 pandemic time. At that time, we encouraged most of the Lalitpur citizens to grow vegetables on their rooftop. And we provided a lot of garden materials or say all of those things we provided almost free. So the end result was there were no vegetable vendors in our Tolma because everyone is growing vegetables on their roof. So that was wonderful. So currently quite a lot people are still growing their vegetable on their rooftops. Okay, so these are the things we are doing. But one thing that I just want to mention you, due to the climate change, we the Newar of Kathmandu Valley, we observe so many festivals, Jatra Parva, etc., etc. And we got special dishes for those Jatra Parva, okay, for those festivals. Just take an example. During Gode Jatra, horse race festival, the Kathmandu people, most of them observe that festival. I live in Pulchok. In my place, we have 3 guchis, and I belong to the biggest one, okay? So during Gode Jatra, that falls Chaitra, mid Chaitra or early Chaitra. But sometime before, say 10 years before, we used to cook thalthali, takha, okay? That was nicely cooked, and due to the climate or weather, it freezes. You see, if you put that upside down, still it doesn't come down. Okay, but now that has been changed drastically. Even you cook it, but it doesn't freeze. So once it doesn't freeze, then the taste doesn't give you nice taste. So what we have done, we have shifted. So what we have done is cooking takha, thalthale, we have shifted that in the what we say education the starting day of educating your child. Saraswati Puja. Yes, Okay. yes. So we have shifted that from Okay. Ghode Jatra to Saraswati. Saraswati Puja. Because Saraswati Puja falls during winter time. Yeah. So still the Thalthali does work during that time. So that's it. So this is the great change in, this is the
very big change in the climate. So we are, by hook or by crook, we are managing that totally this in our society. Definitely. That's a great example. जुन शेफ सन्तोषले पनि भन्नुभयो कि अब हार्भेस्टिङ टाइम पनि चेन्ज हाम्रो थल्थले बनाउने टाइम पनि चेन्ज अनि आई थिङ्क यही चेन्जमा नै हामी कुरा गर्दैछौँ होइन जे भए पनि हामीले वी ह्युमन्स र हाम्रो कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्न पनि हामीले चाहिँ के गरेर राखेछौँ भने वी मेक इट वर्क समहाउ यो हिसाबमा चाहिँ अनि हजुरले पनि जुन यो गार्डनिङको कुरा गर्नुभयो होइन आइएम स्योर कोभिड टाइममा चाहिँ अ लट अफ पिपल बिकेम शेफ्स अ लट अफ पिपल बिकेम गार्डनर्स अनि आई थिङ्क द्याट पोजिटिभली इम्प्याक्टेड होइन अब घरमा अलिकता धनियाँ मात्र उमार्दाखेरि पनि त कतिको राम्रो हुन्छ थोरै थोरै अब चिल्लिजहरू उमार्न थाल्यौँ सो आई थिङ्क हजुरले जुन यो इनिसिएटिभ लिनुभयो ललितपुरमा नट जस्ट ललितपुरलाई मात्र होइन कि यो धेरै लेभलमा इम्प्याक्ट भयो त्यस्तै गरेर एउटा पोलिसी लेभलबाट नै हजुरले यस्तो दिनुहुँदाखेरि हाम्रो सप्लाइजहरू फ्रीमा भन्नुभयो त्यो गर्दा गर्दै कति मान्छेहरूलाई थाहा पनि थिएन होला यो कुरा तर आफैले नै सर्च गरेर युट्युबहरूमा कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर हाइड्रोपोनिक्सको कुराहरू वाटरबाट फार्मिङहरूको कुराहरू एकदम राम्ररी आयो र आई थिङ्क दिस इज अल बिकज अफ वातावरण परिवर्तन र त्यसले चाहिँ खानामा चाहिँ कस्तो बदलाव ल्याएको छ भनेर सो थ्याङ्क यू मिस्टर चिरीबाबु महर्जन फर दिस सो अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो मिस्टर प्रशान्त खनाललाई छ कि हजुरको एउटा बुक लेख्नु भएको छ हजुरको टिमुर बुक सो यु हेभ एक्सप्लोर्ड द युनिक फ्लेभर्स एन्ड culinary traditions of Nepal, right? So how can Nepali traditional ingredients and cooking methods be adapted to promote more sustainable and climate-friendly practices in the face of climate change? Namaste. Well, namaste. And it's an honor to be here with two distinguished people. I'm not an expert on food and climate change, but I work on food and I also work on climate change mitigation. And somehow we are all connected to this topic, you know, and we are all impacted by this issue. In terms of climate change, food has this dual side. On one hand, the production of food, processing, and transportation, it contributes to greenhouse gas emission, causing climate change. And on another hand, climate change impacts our food system, threatens our security, especially in countries like Nepal, where agriculture is largely dependent upon rain-fed. I know we have the rain-fed agriculture system. हाम्रो धेरै मनसुन आकाशबाट खस्ने बर्खाको पानीमा धेरै चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भएको भएर र हाम्रो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दा पनि Nepal is very vulnerable to climate change, and research has shown that Nepal is one of the vulnerable countries in the world. र अब food processing, production, transportation, even food waste disposalहरूले गर्दा पनि ग्रीनहाउस ग्यास इमिसन हुन्छ हैन जस्तै रिसर्चहरूले के भनिरहेको छ भने more than 1/3 of greenhouse gas emission in the world actually comes from the food sector हैन तपाईको अब एग्रिकल्चर गर्दा इनर्जी चाहिने इनर्जी होस् अथवा एग्रिकल्चर गर्दाखेरि निस्कने चाहिँ इमिसन होस् अथवा प्रोसेसिङ ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा होस् हैन र इभन त्यसमध्ये पनि अब रिसर्चले के भन्छ भने इट माइट नट बी भेरी रेलेभेन्ट फर नेपाल तर इट्स गोइङ द्याट ट्रेन्ड द लाइफ स्टक फार्मिङ इज द मेजर इन फुडबाट हुने इमिसनमा पनि लाइफ स्टक फार्मिङ चाहिँ सबभन्दा नम्बर 1 मा हुने रहेछ नेपाल इजन्ट ब्याड बट वी आर गोइङ टु द सेम ट्रेन्ड हैन सो यदि यो कुराहरू हेर्यो भने वी अल्सो नो वेयर सोल्युसन लाइज हैन अब one I'll just before I start what we can do म चाहिँ अप्रिल मेमा चाहिँ मनाङ गएको थिएँ अनि यो खाङसार भन्ने ठाउँ मनाङ गाउँ भन्दा अलिकति माथि उहाँले यस्तो मिठो च्याउको जङ्गली च्याउको तरकारी बनाएर दिनुभएको थियो कि अनि म त्यहाँबाट फर्केँ अनि फर्केर चाहिँ
आएर पछि दाइलाई चाहिँ ल दाइ तपाईँ चाहिँ विन्टरमा उहाँहरू झर्नुहुन्छ नि विन्टर सुरु हुनुभन्दा अगाडि ल दाइ तपाईँ झर्दाखेरि चाहिँ च्याउ ल्याइदिनु भनेको च्याउ नै उम्रिया छैन अरे कि होइन तपाईँको प्री मनसुनमा चाहिँ यति ड्राई भएको कारणले च्याउ नै उम्रिया छैन र अहिले त्यही भइरहेछ होइन धेरै माथिल्लो हाम्रो हिमाली बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँको आज तल चाहिँ हामीले रेनफेड भने जस्तै माथि चाहिँ स्नोफेड होइन स्नो परेन भने तपाईँको हिउँ परेन भने तपाईँको अबको बाली नै हुँदैन सो यसपालि चाहिँ हिउँ दसैँमा पर्यो तर त्यसपछि चाहिँ हिउँ नै परेन सो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब बाली लगाउनु चाहिँ हामी जहाँ चाहिँ इरिगेसन छैन माथिल्लो भेगहरूमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब बाली नै हुँदैन होइन सो वी हेभ सिन दिस इम्प्याक्ट एभ्री डे के अनि वान थिङ क्लाइमेट चेन्जले गर्दादेखि एकदम भिजिबल इम्प्याक्ट भनेको दुईटामा चाहिँ एकदम भिजिबल अथवा एकदम महसुस हुने इम्प्याक्ट देखिन्छ एउटा चाहिँ वाटर रिलेटेड डिजास्टर्सहरू होइन वाटर रिलेटेड स्ट्रेसहरू ड्रट होस् ल्यान्डस्लाइड्स होस् फ्लडिङ होस् र अर्को चाहिँ हाम्रो फुड सेक्युरिटी अनि इट्स लाइकली द्याट बिकज अफ दिस हाम्रो विन्टरमा चाहिँ पानी आएन होइन इट्स लाइकली द्याट हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ विन्टर क्रपको प्रोडक्सन चाहिँ घट्छ इट्स प्रोबेबली द्याट हाम्रो चाहिँ फुड स्क्यार्सिटी चाहिँ बढ्नेवाला छ प्राइस पनि बढ्नेवाला छ सो आई थिङ्क सोल्युसनको लागि चाहिँ फर्स्ट आई थिङ्क वी हेभ टु गो ब्याक टु आवर रुट्स मिनिङ द्याट हाम्रो फुड सिस्टम फुड कल्चर वाज अलवेज डाइभर्स एकदमै डाइभर्स थियो नेपाल इज भेरी इथनिकली डाइभर्स आई अलवेज से द्याट वी हेभ मोर देन 125 एथनिक कम्युनिटिज एभ्री वान हेज देयर ओन फुड कल्चर होइन त्यो एउटा भयो वी हेभ टोपोग्राफिक डाइभर्सिटी होइन हाम्रो चाहिँ हिमाल तल मधेसदेखि माथि हिमालसम्म यु क्यान इमेजिन द डाइभर्सिटी वी हेभ होइन तर प्रब्लम के भयो भने हाम्रो फुड कल्चर चाहिँ एकदमै बिस्तारै चाहिँ होमोजिनियस हुँदै गएको छ इभन आई रिमेम्बर वेन आई वाज किड म चाहिँ तनहुँ पोखरा नजिक चाहिँ हुर्केको वेन आई वाज किड हाम्रोमा चाहिँ चामल सँगसँगै चाहिँ हाम्रो कोदो पनि खाने चलन थियो कोदोको चाहिँ बढ्दै कोदोको चाहिँ चामलको चाहिँ खाने कल्चर चाहिँ बढ्दै गइरहेको थियो तर स्टिल इट वाज पार्ट अफ आवर फुड कल्चर अब कोदो मकैहरू होइन तर इट्स कम्प्लिटली गन नाउ एभ्री वान इट्स राइस होइन तपाईँको तल जहाँ चाहिँ धान नफल्ने ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ अब 2 छाक नै खाना चामल खानुपर्छ होइन सो अल्सो बिकज हाम्रो अहिलेको कमर्सियल राइस भेराइटिजहरू दे आर भेरी वाटर थर्स्टी होइन द्याट मिनिङ द्याट दे आर अल्सो लेस क्लाइमेट रेजिलियन्ट सो मैले चाहिँ वेन वी हेभ टु गो ब्याक टु द रुट्स भनेको वी निड डाइभर्सिटी इन आवर प्रोडक्सन द भेराइटी अफ क्रप्स वी ग्रो होइन द भेराइटी अफ भेजिटेबल्स वी ग्रो एन्ड अल्सो वी निड डाइभर्सिटी इन आवर प्लेट्स होइन हामी चाहिँ सधैँ भात मात्रै खानु चाहिँ भएन सो हाम्रो पहिला चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्र समुदाय हेरेर चाहिँ हाम्रो जस्तै कोदोको पनि देयर सो मेनी भेराइटिज होइन कोदो खाने चलन थियो हाम्रो जुनेलोहरू खाने चलन थियो अलिकति माथि गयो भने फापरहरू खाने चलन थियो सो दिस क्रप्स आर लेस वाटर थर्स्टी होइन विच मिन्स दे आर मोर क्लाइमेट रेजिलियन्ट क्रप्स होइन तर वाट ह्यापन इज आवर गभर्मेन्ट डेभलपमेन्ट पार्टनर्स एभ्री वान दे फोकस अन few crops ke now the government has slowly started the projects on raithane crops haina raithane crops but they are again focus on some of the few staples but tyo sangsangai we also need to invest on doing research and promoting aru grains plus vegetables haina we have invested on doing research on potatoes have we done research on promoting like taro tarul piralu haina which is hamro chai more indigenous haina which is also more climate resilient or drought resilient crops haru chai huncha haina so and I'm not sure of the kati I also work on food business and सेफ्सहरू होइन फुड बिजनेसमा जो स्पेसली फुड बिजनेसमा जो लागिराख्नु भएको छ अब कुलिनरी एजुकेसन स्कुल्समा पनि वी निड टु टिच अल दिज इस्युज के फुड एन्ड क्लाइमेट चेन्ज होइन वी सुड नो वेयर आवर फुड कम्स फ्रम मोस्ट अफ द रेस्टुरेन्ट सेफ्स दे डोन्ट नो होइन अघि सेफ सन्तोष शाहले भन्नुभयो थियो 25 किलोमिटर्स भित्रबाट चाहिँ सोर्स गर्ने
होइन लोकली प्रोड्युस सिजनल प्रोड्युसहरू तिनीहरूको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ कम हुन्छ होइन सो तपाईँ चाहिँ अब 25 किलोमिटर भन्नु अथवा जति सक्दो नजिकबाट तपाईँले सोर्स गर्नुभयो भने जुन फुड ट्रान्सपोर्टेसनबाट इमिसन हुन्छ त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा एड्रेस गर्नुभयो होइन यु आर अल्सो एड्रेसिङ द इस्युज अफ लाइक ट्राइङ टु प्रमोट लोकल भेराइटिज अफ लोकल मोर ट्रेडिसनल इन्डिजिनियस भेराइटिज अफ प्रोड्युसर्सहरू होइन सो हाम्रो फुड कहाँबाट आउँछ कसले ग्रो गरेको कसरी ग्रो गरेको भन्ने चाहिँ यो जान्नु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क अल्सो बिकज सेफ्स आर अब फुडमा चाहिँ स्पेसली फुड बिजनेसमा सेफ्स दे आर काइन्ड अफ एम्बेसडर हाम्रो कल्चरको एम्बेसडर होइन अनि अल्सो दे सुड बी रेस्पोन्सिबल अन एड्रेसिङ दिज इस्युज फुड वेस्टको कुरा अल्सो फुड वेस्ट इज अल्सो कन्ट्रिब्युटर टु methane emission, which is again a greenhouse gas causing climate change. Thank you so much, Mr. Prashant. हजुरले भन्नुभएको जुन चाहिँ ग्रेन्सहरू वाटर थर्स्टी भनेर भन्नुभएको छ रिसेन्टली वान अफ द फेमस कन्टेन्ट क्रिएटर न्यास डेलीको चाहिँ मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ उहाँले चाहिँ 1 मिनटको भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ कि अलमोस्ट एभ्री डे इन हिज सोसियल मिडिया र यस्तै वाटर थर्स्टी ग्रेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेजको कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले सो जेनरली अहिले अब साइन्टिफिक उसमा पनि धेरै इनोभेसन्सहरू आइसकेको छ होइन अनि वान अफ द आई डु नट नो एक्ज्याक्टली द पर्सन्स नेम तर मेज हाम्रो जुन चाहिँ त्यसले पनि धेरै पानी लिने क्रप हो नि त सो त्यो पनि अलिकता कम पानी र बेटर विदिन सर्ट ड्युरेसन अफ टाइममा चाहिँ हाम्रो क्रप्स उब्जाउ हुने चाहिँ त्यो ग्रेन्सहरू पनि हाम्रो निक्लिएको छ अब आइएम नट क्वाइट स्योर अबाउट कि यसको चाहिँ अब हामीले जिएमओ भनेर भन्छौँ जेनेटिकली मोडिफाइड फुडहरूको जे कुरा गरेर हुन्छ कतिको हुन्छ बट आई थिङ्क हाम्रो साइन्टिफिक नलेजले चाहिँ बिस्तारै यस्तो इनोभेसन्सहरू पनि आउँदै गर्छ र हजुरले कोदोको कुरा गर्नुभयो कर्नको कुरा गर्नुभयो शेफ सन्तोषले पनि रिसेन्टली हाम्रो पेन्ट हाउस रेस्टुरेन्टको चाहिँ मेन्युहरू डेभलप गर्नुभएको छ र आइएम स्योर उहाँले धेरै नै लोकल इन्ग्रिडियन्टहरूले चाहिँ त्यहाँनिर राख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ फापरको चिप्स पनि देखेको छौँ र मेरो अघि हाम्रो प्रसन्नले इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि पनि आई अल्सो रिसेन्टली स्टार्टेड अ बिजनेस जहाँ चाहिँ इट्स कल्ड ग्यान भिजिटरी र यही केसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने लोकली सोर्स थिङहरू सो नाचोस भन्ने एउटा चिज इट्स अ भेरी फेमस मेक्सिकन टेक्समेक्स डिस स्न्याक भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ टोर्टिलाले बनेको हुन्छ होइन चिप्स सो वाट वी डु इज हामीले चाहिँ कोदोको र मकैको र बिस्तारै सिजनल भेजिटेबल्सहरू पनि इन्फ्युज गरेर चाहिँ गर्ने खोजेको छौँ र एज अ युथ म जस्तो मान्छेहरूले जुन चाहिँ हाम्रो जेनजिज भनौँ न जेनजी ग्रुप अफ पिपल चाहिँ धेरै नै आजकल फुड कल्चरमा चाहिँ गइरहनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाई दिस अर द्याट एउटा अवेरनेस चाहिँ क्रिएट भएको चाहिँ थाहा पाइरहेको छु सो प्याकेज्ड फुडहरू भन्दा द शिफ्ट इन पिपल ट्राइङ टु गो थ्रु यस्तो ट्रेडिसनल इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा चाहिँ कोदोको चिप्स हुँदो रहेछ कोदो त वी थट इट्स नट रियली गुड फुड भनेर चाहिँ त्यो एउटा बच्चाहरूले भन्नुहुने कोदोको चिप्स लिन आउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले एभोकाडोहरूको गरेर हुन्छौँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ युथ पनि र इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि हाम्रो जुन पनि इनिसिएटिभ हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो हाम्रो चाहिँ प्यानल डिस्कसन चाहिँ हामीले 40 मिनट्स राखेको थियौँ र अलमोस्ट वी आर हाम्रो 40 मिनट्स भइसकेको छ यसमा चाहिँ अब म चाहिँ आई वुड लाइक टु ओपन द फ्लोर टु आवर अडियन्स जहाँ चाहिँ हामीले डिस्कसन गरेकोमा हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू छ या केही जान्न मन लागेको फ्रम मिस्टर प्रशान्त शेफ सन्तोष या मिस्टर चिरी बाबु महर्जनबाट उहाँहरूको आफ्नो डोमेनबाट चाहिँ के चाहिँ इन टर्म्स अफ बदलिदो खाना र वातावरण परिवर्तनमा चाहिँ के हामीले कुरा गर्न सक्छौँ भने हजुरहरूले क्वेसन्स चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ म सुषमा शर्मा हो म चाहिँ यो फुड एक्सपोर्ट गर्छु फुड एक्सपोर्ट गर्ने सिलसिलामा मैले जापान क्यानाडा युएसएमा गरिरहेको छु मलाई सन्तोषजीलाई एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तो कि तपाईँले युरोपियन मार्केटमा भिजेर त्यहाँको मान्छेले कस्तो किसिमको फुडहरू उनीहरूको टेस्ट छ भन्ने बुझेर आइसक्नु भएपछि यहाँले आएर आफ्नो एरियामा त केही स्टार्ट गर्नुभएको छ होइन लोकल फुडको लागि भनेर जुन आफ्नो गाउँघरमा चाहिँ एउटा
रेस्टुरेन्ट स्टार्ट गरेँ भन्नुभयो। तर यहाँको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो छ भने, म एउटा एसएमई एमएसएमई ग्रुपहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएर दिदीबहिनीहरूको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाइरहेको छु। त्यो सिलसिलामा धेरै ग्याप छ हाम्रो, होइन? तर पनि तपाईँले अलिकति यो युरोपियन मार्केटले नेपालको कस्तो कस्तो फुडहरू चाहिँ खोज्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न 1 2 3 गरेर कमसेकम 3-4वटा चिजमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर, जस्तो अघि उहाँ प्रशान्तजीले भन्नुभयो, म जापान बस्दाखेरिमा पनि यत्रो यत्रो बिस्किट पाउँथ्यो, तर त्यहाँ त्यो बिस्किटभित्र हालेको क्रिमहरू चाहिँ सकरखण्ड, पिँडालु यिनीहरूबाट हुन्थ्यो होइन। जब कि अघि उहाँले भने जस्तो, मोडरेटरले भन्नुभएको जस्तो, यहाँ हामी यङ जेनेरेसनले त्यो खान्न भन्छ नि पिँडालु यस्तोबाट, तर त्यसको बाई प्रडक्टहरू बनाएर पनि हेल्थलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले मोर फोकस त्यस्तो प्रडक्टहरू गर्छ भने हामीले यहाँ पनि लोकल फुडमा ल पिँडालु यसको पनि खेती गरौँ होइन भन्ने किसिमले त्यो जान सकिन्थ्यो होला। तर युरोपियन मार्केटले, मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ युरोपियन मार्केटको टेस्ट के छ र हजुरलाई नेपालको पनि थाहा छ, युरोपको पनि थाहा छ भनेपछि हामीले कुन चिजमा एज एन एन्टरप्रेन्योर कुन चिजमा फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा रेगुलर बेसिसमा यहाँबाट उत्पादनदेखि प्रोसेसिङदेखि लिएर मार्केट लिङ्केज गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो क्वेसन। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो क्वेसन हो होइन। I was in London for 12 years. Still I'm there, and 50% in Nepal and 50% there. And I like to travel the world, half of the world please, by traveling and learning. उहाँको क्वेसन एकदमै राम्रो के यो कुरा म धेरैपल्ट टिभी इन्टरभ्यूमा, नेसनल टिभीमा, न्युज पेपरमा हरेक ठाउँमा मैले मेन्सन गरेको छु नेपालको लागि। अब मलाई यो खाना बनाउने मान्छे भान्से हो भनेर कुरा बिलिभ नगरिदिएको हो कि होइन, यसले के भन्ला कि अब यहाँ ठुल्ठुलो नेताहरूको मात्रै कुरा सुन्ने बानी परिसकेछ कि भनेर बुझ्नै सकिनँ मैले। यसले भर्खरै मेरो एउटा टिकटकमा ड्र्यागन फ्रुटको बारेमा धेरैले हेर्नुभयो होला है। ड्र्यागन फ्रुटको बारेमा मैले भन्दाखेरि धेरैले त अलिकति सिरियस पनि लिएछ। 1-2टा ड्र्यागन फ्रुटको रिसर्चर पनि छ यहाँ होइन। एउटा डक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, मैले दरो जवाब दिएर एकाउन्टलाई ब्लक गरिदिएँ मलाई होइन, फेरि उसले गर्नु भएन। सो नेपाल इज अ ब्लेस्ड कन्ट्री के। आइ एम नट टेलिङ बिकज अफ आई एम नेप्लिज, किनभने मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा वी आर भेरी ब्लेस्ड। इफ यु डोन्ट बिलिभ प्लिज गो टु आस्क अस्ट्रेलियन एम्बेसडर, स्विजको एम्बेसडरलाई सोध्नुहोस्, बाहिरको मान्छेले मात्रै सोध्नुहोस्। हाम्रो चिज भएर हामीलाई विश्वासै भइरहेको छैन कि हामी वरदान भएको कन्ट्री हो कि होइन। वी आर ब्लेस्ड कन्ट्री, किनभने हाम्रो जे पनि उब्जिरहेछ नि आधाभन्दा बढी त नभनौँ, धेरै ज्ञान छैन त्यो कुरामा, तर आधा चिजलाई सुपर फुडमा हामी लिन सक्छौँ कि। सुपर फुड अहिलेको ट्रेन्डमा जस्तो हामीले अब मेरो त फेरि लाइफको स्टोरी यस्तो छ कि सानो हुँदाखेरि गरिब भनेर अनि पछि अहिले हुँदा धनी त नभनौँ तर खानापिना त छ अहिले पनि अहिलेको लागि। तर पहिला भन्दाखेरि यस्तो व्यवस्था थियो, मेरो यस्तो अवस्था थियो कि आज राति खाएर भोलि के खान्छु भनेर छैन भनेर आधा त्यही प्लेटबाट बचाएर भोलिको लागि राख्थ्यौँ। त्यस्तो अवस्थाबाट आएर अहिले त खान नपाए पनि हुन्थ्यो होला के भनेर मलाई खाना नपाएर खुसी लाग्छ अहिले। त्यस्तो दिन आइसक्यो कि जहाँ पनि खाना बस्नलाई पनि पैसा लाग्दैन, खानालाई पनि पैसा लाग्दैन, ट्राभल गर्नलाई पनि पैसा लाग्दैन, त्यस्तो अवस्थामा आइसक्यो मैले होइन। सो मेरो एक्सपिरियन्स भनेको 3 जेनेरेसन 3 टाइमको। हाम्रो फुड सुरुवात गर्ने हो भने गरिबको खाना कोदो है, त्यति बेला कोदो भनेको गरिबको खाना हुन्थ्यो होइन। गहुँको रोटी भनेको गरिबको खाना हुन्थ्यो। त्यो सुपर फुड कोदो, जस्तो कि जर्मनीमा एउटा ठुलो कल्चर छ, युरोपमा ठुलो कल्चर छ, हामी फ्रीमा फालिरहेछौँ होइन। त्यसलाई हामीले काटेर फाल्यो, फेरि अर्को साल आइहाल्छ, फेरि काटेर फाल्यो होइन। घाँस जस्तो छ सिस्नु है। सिस्नुको भाउ युरोपमा सिस्नुको पाउडरको नभए पनि $7 किलोको छ कि पाउडर। सुकाएको सिस्नुको पाउडरलाई द नेटल लिफ पाउडर इज मोर देन $7 per kilo in Europe or world market. For us is a weed, grass, घाँस हो कि काटेर फालिदियो।
मैले 50 पल्ट मेन्सन गरिसकेँ इन्टरभ्यूहरूमा कि सरकार हामी यहाँ ड्र्यागन फ्रुटलाई बढावा नदिउँ जसमा लाखौँको लाख लगानी लगाएर खेती हुन्छ अनि त्योभन्दा बढी हामी बेच्न सक्दैनौँ मार्केटमा। नेपालीलाई फ्रुट खाने बानी छैन। वी डोन्ट ह्याभ अ फ्रुट इटिङ कल्चर इन नेपाल। नाउ वी आर बिल्डिङ, होइन? हामीले बिस्तारै अहिले गरिरहेछौँ। ड्रमेस्टिक, होइन? मोरिङ्गा भन्छ नि हामीले, होइन? ड्रमेस्टिकको पात बाख्राले पनि खाँदैन यहाँ, है? फालिदियो भने रोडमा बाख्राले पनि खाँदैन। द्याट इज इन अ सुपर फुड लिस्ट के, है? हामीले फालेको सो मोरिङ्गाको पात, सिस्नुको पात, हामी भाङको बिउ, होइन? इज हाई सुपर फुड एन्ड सो एक्सपेन्सिभ इन द वर्ल्ड अनि भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड। अर्को एउटा कुरा भन्ने हो भने वी कल गोल्ड इन अ किचन। के होला त्यो भन्नु न? यहाँ हामीलाई त्यो चिज हातमा लाग्दियो भने गनायो भने 3 पल्ट साबुनले पानी दिन्छ, साबुनले हात धुन्छ। करी लिफ, है? हामीले युरोपमा गोल्ड इन अ किचन भन्छौँ। सुनको जस्तो हुन्छ। 1 लिफलाई 3 पाउन्ड पर्छ भनेको 500 रुपियाँ 1 लिफलाई पर्छ। करी लिफ हाम्रो जङ्गलकारीमा, है? त्यही पनि अर्ग्यानिक, वाइल्ड, पैसै नलाग्ने, जति टिपे त्यति आउने। हामी त ब्लेस्ड छौँ कि यो कन्ट्रीमा, होइन? हरेक कुराको लागि यस्तो ब्लेस्ड छ। अनि यहाँ हामी ड्र्यागन फ्रुटको पछाडि परिरहेको छ। अब के हो बुझ्नै सकिरहेको छैन। त्यस्तै अरू चिजको लागि हामीले यदि वाइल्ड फुडलाई मात्रै सर्भ गऱ्यो भने हाम्रो अदुवा यहाँको वान अफ द बेस्ट अदुवा बिना ऊ भएको के अरे हाम्रो कनालजित्रभित्रको रेसालाई के भन्छ फाइबर भएको यहाँको अदुवा यति राम्रो अदुवाको मार्केट अलरेडी मार्केट, होइन? हामीले टमाटर मैले बुझ्नै सकिनँ। म त आत्मा रोएर आउँछ यार टमाटो फालेको देखेर। हामीले टमाटोको सुकाएर युरोप पुगाइदियो भने त्यो सुनको भाउ हुन्थ्यो, है? टमाटरको पाउडर पनि बन्छ। टमाटरलाई जुन पनि फर्ममा बेच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले। प्युरे बनाएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सुकाएर पनि बेच्नुहुन्छ, पाउडर पनि बेच्नुहुन्छ। तर नेपालमा भनेपछि ट्रक फालेको छ यहाँ। खोइ त कुरै गर्ने मान्छे छैन। अनि फेरि हामी क्लाइमेट चेन्ज भनेर मैले सिक्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज यो पानीको कारणले जो नेचुरल चिजलाई हिट गर्छ द्याट्स इज क्लाइमेट चेन्ज। जो पानी पर्नमा, हावाको लागि, होइन? हाम्रो फुडको ग्रो हुनलाई क्लाइमेट चेन्जले हिट गर्ने सबैभन्दा पहिले चिजहरू यही हुन्। र हाम्रो सुपर फुडमा त धेरै कति भन्ने भन्नु म त तराई, पहाड, हिमाल अनि हिमालका मैले अस्ति उहाँ हिमालय के अरे हाम्रो हिमालयन रुबाब भन्छ हजुरको बुकमा सायद मेन्सन छ कि त्यो एउटा फुल जस्तो छाता जरो, है? वान अफ द बेस्ट थिङ्स वी हेभ, है? वाइल्ड हुन्छ, रेयर छ, त्यसको प्रचार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो गुच्ची मसरुम, है? वान अफ द बेस्ट मसरुम वी हेभ इन नेपाल, होइन? जो कि तपाईँले 2 लाख कि 3 लाखको किलो 2-3 लाखको किलो बिकिरहेछ, है? त त्यो सुपर फुडहरूलाई हामीले आफ्नो के एउटा खान्छ नि चाल पाएको र माल नपाएको भनेर त्यस्तै के एउटा भन्ने चाहिँ मलाई भन्न आएन। त हामी नेपाली त्यस्तै हो, है? त त्यो हामीले सुपर फुडमा स्पाइसेसहरू टिमुर उहाँको किताबको पनि नाम टिमुर ओ माई गड। मैले जब खाएँ एउटा अर्को पनि के स्पाइसेसहरू छ। म त अहिले लर्निङ सिकिरहेको छु नेपाली फुड, नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्स, होइन? त वी हेभ सो मेनी ग्रेट थिङ्स इन नेपाल कि विश्वमा कहीँ पनि छैन, कुनै पनि कन्ट्री छैन। हाम्रो एउटा सी ल्यान्डलक कन्ट्री छ, सी छैन हाम्रोमा। तर त्यसको कमी कहिले पनि यो कमी त्यसलाई खालि त्यो ढुवानी गर्नलाई र लैजानलाई त्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नलाई मात्रै अलिकति इफेक्टिभ पार्छ त्यसले हाम्रो कन्ट्रीलाई। त्यसको अलावा अरू केही चिजमा इफेक्ट पार्दैन, होइन? नदीमा माछा त्यस्तै छ, होइन? माछा पालन गऱ्यो भने जहाँ पनि माछा हुन्छ। सीको फेरि अरू के काम पर्ला र, होइन? माछाको अलावा हामीलाई। तर वी डु हेभ एभ्रिथिङ। तर हेर्न सकिरहेको छैन कि हामी बिजी धेरै अर्को कुरामा भइदियो कि, होइन? अर्को इजी बेला चिजहरू ल्याइदियो कि। इजी बेलामा जाने हो भने त सिस्नुमा किन गइरहेको छैन? मैले सिस्नुको एउटा तरकारी बनाएर कहाँ युट्युबमा कि कहाँ हालेको थिएँ, होइन? सिस्नु र आलु, होइन? मिलियन भ्यू भइरहेको छ त्यहाँ, होइन? त म जस्तै
फुड इन्फ्लुएन्सरहरू छ, त्यसको प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ, हाम्रो बारीमा भएको चिजहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने म्याम मैले अब तपाईँले आइटम मात्रै सोच्नुभयो के हुन्छ, मैले धेरै कुरा भनिदिएँ, सो सरी अबाउट द्याट होइन। थ्याङ्क यू। हाम्रो धेरै छन् जो युरोपमा वी क्यान टेक इट भेरी इजिली ड्राई होइन, धेरै कुराको लागि अप्रुभल पनि चाहिँदैन, ल्याब टेस्ट पनि चाहिँदैन हामीलाई, त्यस्तो कुराहरू छ। हजुर, हाम्रो चिज अरूभन्दा इन्डियाभन्दा र हाम्रोमा के हुन्छ भने हाई एल्टिट्युडमा भएको चिजहरूको न्युट्रिसन भ्यालु अरूभन्दा बेटर हुन्छ। सो त्यो चिजलाई हामीले यदि फोकस गरेर बेच्न सक्यो भने हामीसँग धेरै कुराहरू छ। थ्याङ्क यू। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति भन्नु मन लागेको चाहिँ जुन सुपर फुड कल्चरको, अब मेरो विचारमा चाहिँ इट्स अ मार्केटिङ जार्गन होइन, अनि वी हेभ टु बी लिटल बिट केयरफुल अबाउट यो जुन सुपर फुड कल्चरको छ नि। तपाईँ अहिले चाहिँ जस्तै एभोकाडोको हेर्नुहोस्, इभन आल्मन्ड्सको हेर्नुहोस्, किनोवाको हेर्नुहोस् होइन, जसरी चाहिँ ग्लोबल कन्ज्युम्सन भइरहेछ त्यसले चाहिँ जस्तै बोलिभियाको हाइल्यान्डहरूमा चाहिँ ओभर क्रपिङ भएर त्यसले त्यहाँको चाहिँ लोकल इकोलोजी नै ड्यामेज गरेको छ होइन। सो वी हेभ टु बी लिटल बिट केयरफुल। यो चाहिँ अब पठाउने हो हाम्रोमा, लेट्स बिकम फुड सेक्युर कन्ट्री होइन। हामी स्टिल वी इम्पोर्ट 30 to 50 बिलियन रुपिज अफ राइस एभ्री इयर टु द कन्ट्री होइन। त्यो गरौँ, प्लस सँगसँगै पनि जति सकिन्छ चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गरौँ। तर यो सुपर फुडको सन्दर्भमा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु बी लिटल बिट केयरफुल होइन। इट क्यान इभन ब्याकफायर हाम्रै लागि है। अनि अब चाहिँ मेयर साहब चाहिँ यहीँ हुनुभएको बेलामा चाहिँ थोरै भन्नु मन लागेको चाहिँ, यदि क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ हिट गर्ने भनेको चाहिँ अब सिटिज नै हो होइन। इभन सिटिजको चाहिँ फुड सेक्युरिटी। सो वान वे टु ट्याकल अर्बनको फुड सेक्युरिटी चाहिँ इज अर्बन फार्मिङ। त्यसले पुरै गर्न सक्दैन, तर इट इज अ पार्ट अफ सोल्युसन। सो आई थिङ्क अब हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाहरूले, मेट्रोपोलिटन सिटिजहरूले हामीले चाहिँ वी निड टु इन्करेज अर्बन फार्मिङ, रुफटप होस् कि अथवा चाहिँ अनयुज ल्यान्डमा होस्। वाट आई थिङ्क इज हाम्रो यति अर्बन ल्यान्ड यति स्केयर्स छ कि होइन, त्यो स्केयर्स अर्बन ल्यान्डमा चाहिँ नगरपालिकाहरूले चाहिँ लेट्स रेन्ट देम टु लो इन्कम फ्यामिलीज होइन, सकिन्छ। अनि लेट्स इन्करेज अर्बन फार्मिङ रादर देन गिभिङ टु अ कर्पोरेट्स, विच आई थिङ्क इज अ करप्सन होइन। एउटा चाहिँ अर्बन फार्मिङले के गर्छ भने अलिकति फुड सेक्युरिटी चाहिँ ट्याकल गर्न हेल्प गर्छ, र सँगसँगै तपाईँको जति ग्रिन स्पेस भयो त्यति नै तपाईँको चाहिँ सिटिज चाहिँ मोर फ्लड रेजिलियन्ट हुन्छ होइन। त्यो सेन्समा पनि वी निड टु नट जस्ट फर फुड सेक्युरिटी बट लुकिङ एट द रिजिलियन्सी अफ सिटिज इन टर्म्स अफ फ्लडिङको कुराहरू गर्दाखेरि पनि होइन, एक्सट्रिम चाहिँ क्लाउड रस भयो होइन, त्यस्तो बेलामा पनि यस्तो स्पेसहरू क्रिएट गर्यो भने इट एक्चुली हेल्प्स सिटिज होइन। एन्ड अल्सो वी निड टु लुक एट अर्बनको फुडको कनेक्सन हाम्रो चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट प्याटर्नसँग होइन। फर इक्जाम्पल वाइडनिङ रोड चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो बनाउने, जहाँ चाहिँ रोड पुर्याउने होइन, इट्स अ भेरी कार सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको अर्बन ओपन स्पेस, एग्रिकल्चर स्पेस, ओपन स्पेसहरू चाहिँ रिड्युस भइरहेको छ होइन। वान थिङ आई अपलोड मेयर, हाम्रो मेयरलाई चाहिँ जुन चाहिँ सेटेलाइट सिटिजको, आम नट सरी इफ यु नो सेटेलाइट सिटिजको कन्सेप्ट आएको छ, ललितपुरले एक्सेप्ट गरेको छैन, मैले थाहा पाएछु होइन। आई थिङ्क हाम्रो होल काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको लागि, न इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, लिभेबिलिटीको लागि पनि वी निड दिस यो चाहिँ ग्रिन स्पेसेस, ओपन स्पेसेसहरू, एग्रिकल्चर होइन, एग्रिकल्चर वी निड टु कन्जर्भ देम होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल खोकना बुङमतीको कुरा गर्नु होइन, इट युज टु बी अ एग्रिकल्चर स्पेस। त्यहाँ चाहिँ मस्टार्ड पिल, अहिले पनि खोकनामा चाहिँ तोरीको तेल चाहिँ इट्स प्रिटी फेमस, तर तोरी चाहिँ इफ नट 99%, इफ नट 100% चाहिँ इट कम्स फ्रम आउटसाइड नेपाल अर इस्टर्न युरोप। तोरी ल्याएर पेरिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो किन भयो? वी शुड अल्सो लुक एट दिस डेभलपमेन्ट, त्यो डेभलपमेन्ट पोलिटिक्स, हाम्रो इकोनोमी होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्बनको फुड सेक्युरिटी चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेछ। तर गुड थिङ इज
अब अहिले पानी परेर खास तोरी पनि फले छैन, राम्रोसँग फलेर हिँड्छ होइन। गुड थिङ इज अर्को कुरामा अब अपलोड गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ म त्यहाँ अस्ति भिजिट जाँदाखेरि अब पुरानो ट्रेडिसनल मिलहरू चाहिँ रिभाइभ गरिरहेको रहेछ होइन। सो एउटा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि एउटा चाहिँ युआर रेस्पेक्टिङ द कल्चर होइन, युआर अल्सो प्रोमोटिङ द लोकल कल्चर। अनि होपफुली पोलिसिजहरू राइट पोलिसिजहरू भयो भने मेबी चाहिँ कति पर्सेन्टेज फर इक्जाम्पल चाहिँ खोकनाबाट उत्पादन हुने तेल चाहिँ लोकल्ली प्रोड्युस अथवा वरिपरि प्रोड्युस हुने चाहिँ मसला चिजबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। एन्ड अल्सो इट क्यान बी अ एउटा नाइस एक्जाम्पल, एउटा चाहिँ एउटा यो टुरिज्म स्पट के लाइक ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म इज नाउ गेटिङ बिगर होइन। अब रिसर्चहरूले के भन्छ भने कुनै टुरिस्टको भिजिटरको चाहिँ एकदम लास्टिङ इम्प्रेसन, त्यसको सेटिस्फ्याक्सन दिने भनेको एउटा वान अफ द की कम्पोनेन्ट इज फुड होइन। फुड ग्यास्ट्रोनोमी चाहिँ अहिले चाहिँ बढिरहेको छ। नाउ वी सी लट्स अफ युट्युबर्स कमिङ टु इन्टरनेसनल युट्युबर्स कमिङ टु नेपाल एन्ड प्रोमोटिङ लोकल कल्चर होइन। सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अर्बन फार्मिङ होइन, इभन चाहिँ बी किपिङहरू त्यसमा प्रमोट गर्यो भने होइन, खोकनाको तेल जस्तो प्रोजेक्ट्सहरूमा प्रमोट गर्यो भने होइन। सो यस्तोमा प्रमोट गर्न सक्यो भने वी क्यान अल्सो इन्करेज टुरिज्म एन्ड अल्सो गेन सम मनी फ्रम द्याट होइन। एन्ड एट द एन्ड एउटा रिसर्चले अर्को रिसर्च के पनि भनेको थियो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ रिसर्चहरू के धेरैभन्दा धेरै चाहिँ भिजिटर्सहरू चाहिँ जाने ठाउँ भनेको तपाईँ लोकल प्रोडक्ट्सहरूको चाहिँ कतिको छ, कतिको त्यो इन्भाइरोमेन्ट लोकल प्रोडक्ट्स पाउने सेल गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कतिको छ, त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको टुरिज्मको क्वालिटी तपाईँमा आउने टुरिस्टहरू चाहिँ बढ्ने चाहिँ देखिन्छ। फर इक्जाम्पल आई रिसेन्टली वेन्ट टु जर्जिया होइन, वी अल नो द्याट अब उनीहरूले अझै प्रमोट गर्न सकिरहेको छैन होइन, तर हामीले चाहिँ फ्रान्सको स्पेनको वाइनको कुरा गर्छौँ, तर जर्जिया दे आर प्रोमोटिङ देयर कन्ट्री एज देयर ओल्डेस्ट वाइन ट्रेडिसन इन द वर्ल्ड, लाइक इट्स मोर देन 1000 year वर्ल्ड होइन। तपाईँको हरेक रेस्टुरेन्टमा गयो भने युल सी जर्जियन कुजिन्स के। तपाईँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाली खाना दाल भात बाहेक, नेपाली दाल भात र मोमो बाहेक नेपाली खाना खानु पऱ्यो भने यु हेभ टु लुक चाहिँ कुन रेस्टुरेन्टले चाहिँ सर्भ गर्छ भनेर। तर जर्जियामा गयो भने यु हेभ टु त्यो खोज्नुपर्छ कि अरू चाहिँ अब जापानिज कोरियन खाना होइन। मेजोरिटी अफ रेस्टुरेन्ट दे सर्भ द लोकल फुड्स होइन। सो अब आई मिन सेफ्स कुलिनरी एजुकेसनमा काम गर्नेहरू वी निड टु लुक एट फुड एन्ड क्लाइमेट चेन्जको इस्युज होइन। अब हाउ टु प्रमोट हाम्रो लोकल इन्डिजिनियस अथवा ट्रेडिसनल फुड कल्चरहरू। नट सेङ द्याट वी क्यान्ट अल्सो इम्प्रेस मोडर्न अब ग्लोबलाइजेसन पनि इम्प्रेस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वी सुडन्ट फर्गेट आवर ओन ट्रेडिसन एन्ड कल्चर। आई थिङ्क द्याट्स अल्टिमेटली लिड टु आवर सर्भाइभल सस्टेनेबिलिटी। इन्डिड अब हाम्रो आजको डिस्कसनमा चाहिँ आई थिङ्क धेरै एम्फेसिस नै हाम्रो गोइङ ब्याक टु आवर रुट्स, हाम्रो लोकल चिजहरूलाई चाहिँ हामीले नट जस्ट भन्नलाई मात्र होइन, एक्चुली चाहिँ इभन यहाँ हाम्रो अडियन्समा हाम्रो डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट हुनुहुन्छ, कोही होटेलबाट हुनुहुन्छ भने, कोही फुड सेक्टरबाट हुनुहुन्छ भने, कोही डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट लेभलबाट आउनुभएको छ। हामीले कुरा मात्र होइन कि यसलाई चाहिँ एक्चुअलमा आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो पर्सनल हामीले के गर्न सक्छौँ यो लोकल फुडलाई प्रमोट गर्नलाई या गोइङ ब्याक टु आवर रुट्सकोबाट पर्सनली, देन हामीले फ्यामिलीमा हामीले यो कसरी इम्प्याक्ट गर्न सक्छौँ आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डबाट, र इभेन्चुअली यो सोसाइटियल इम्प्याक्ट हुने चाहिँ हामीले देखेको छौँ। सो आई थिङ्क इट वाज अ भेरी वन्डरफुल डिस्कसन मेरो लागि, एन्ड आई बिलिभ द्याट हाम्रो अडियन्सलाई पनि त्यही लागेको छ होला भनेर। सो आई वुड लाइक टु इन्भाइट, do we have any more questions? Okay, so this is the last question that we will take for today, and the MC will take it forward. Thank you. मेरो क्वेसन्स भन्दा पनि मेयर साहब यहाँ हुनुभएकोमा सबैजनालाई नमस्ते। यो क्लाइमेट क्राइसिसको विभिन्न सक्स र स्ट्रेसर्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो अर्बन रेजिलियन्सी नभइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले यो जति पनि यो न्युट्रिएन्ट रिच फुड्सहरू चाहिँ हामीलाई कसले फिट गरिरहेछ भन्दाखेरि पोलिनेटर्सहरूले
होइन सो हामीले पोलिनेटर्सको यो कन्भर्सेसनमा पोलिनेटर्सहरूलाई मिस गर्नु हुँदैन र उहाँहरूको अवस्था पोलिनेटर्सहरूको यो सिटीमा कस्तो छ सिचुएसन्सहरू होइन सो त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि त्यो अर्बन रेजिलियन्स र इकोलोजी त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ एडिबल ल्यान्डस्केप भन्छ प्रोडक्टिभ ल्यान्डस्केप पनि भन्छ rather than फोकसिङ अन मोनोप्लान्टिङ एन्ड अल त्यो के भन्छ एकै खालके मोनोप्लान्टिङ आई थिङ्क वी सुड गो फर डाइभर्स प्लान्टिङ्सहरू अनि एडिबल ल्यान्डस्केप्सहरू ललितपुरको अलिकति आउटस्कर्ट्सतिर हामीले फलामको फेन्सहरू लाउनु छोडेर अब चाहिँ आई थिङ्क ऐसेलहरू लाउनुपर्छ होला होइन हेबिटेट हाइवे क्रिएट हुन्छ बेरिजहरू हुन्छ सो हामीले जति पनि हाम्रो खानाहरू कहाँबाट आइरहेको छ भने चाहिँ पोलिनेटर्सहरूलाई हामीले मैले अलिकति एम्फसाइज गर्न चाहेँ र ऐसेलहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ अनि जुन नर्सरी कल्चर छ एउटा प्लान्ट किन्यो ल्यायो फेरि गर्यो त्यो कस्टहरू सबै ड्रास्टिकली रिड्युस हुन्छ सो नेचरको एउटा इकोसिस्टम बनिसकेपछि र अहिले पनि काठमाडौँमा यही भ्यालीमा ललितपुरमा हिँड्यो भने पनि अलिकति तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने घोडा टेकेर सिटीलाई हेर्नुभयो भने बो डाउन गरेर एसेन्सियल हर्ब्सहरू होइन एकदम मेडिसिनल हर्ब्सहरू हामीले टेकेर हिँडिरहेको छ कि हामीले थुकेर हिँडिरहेको छ हो त्यो कुराहरू चाहिँ एसेन्सियल चाइनिज हर्ब्सहरूमा मेडिसिन्सहरूमा छ मैले त्यसलाई यसो हेरेर स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि हामी त कस्तो कस्तो कुराहरूलाई ओभरलुक गरिरहेको रहेछौँ भनेर यो कुराहरूलाई चाहिँ अब कुनै पनि एउटा मौरी कुनै पनि एउटा पोलिनेटर पहिलोचोटि आएर चाहिँ उसले अरू ठाउँहरूमा चर्नको डुली हिँड्नको लागि उसलाई डेन्ड्रेलियन्सको सबैभन्दा पहिला उसलाई उसको न्युट्रियन्स डेन्ड्रेलियन्सले दिन्छ त्यसलाई हामी विट भन्दै उखालेर फ्यालिरहेछौँ होइन सो यसरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब गर्दाखेरि वी क्यानट इमेजिन अथवा वी क्यानट सेभ कस्तो खालको वर्ल्ड हामी सेभ गर्न खोज्दैछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो गर्न सकिँदैन यस्तो खालके काउन्टर प्रोडक्टिभ प्र्याक्टिसेसहरूले सो यो एडिबल ल्यान्डस्केप भन्दै गर्दाखेरि यो सिड सेभर्सहरूलाई लिएर एडिबल ल्यान्डस्केपको कन्सेप्टमा एउटा गाइडलाइन तयार पार्यो भने होइन सो यस्तो खालके उ गऱ्यो भने हामीले रिजनरेट गर्न सक्छौँ अर्बन ल्यान्डस्केपलाई एन्ड देन ओन्ली हामीले चाहिँ हाम्रो फुड सिस्टमको बारेमा हाम्रो फुड प्र्याक्टिसेसले पुऱ्याइरहेको इन्भाइरोमेन्ट ह्युमन हेल्थ र इन्भाइरोमेन्टमा पुऱ्याइरहेको लार्जर उयोहरूको बारेमा चाहिँ हामीले विल हेभ द एबिलिटी टु डिस्कस त्यहाँ पुग्नलाई अन्टिल एन्ड अनलेस किनभने यो हाम्रो बेसिस हो हाम्रो सबै सल्युसन्सहरू माटोमा छ हामी अर्कै ठाउँमा खोजिरहेछौँ कि सो माटोमा ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर मैले मेयर साहबलाई यो उ गरेँ र एउटा कर्नल युनिभर्सिटीमा रिसर्चले फाइन्ड गरेको एउटा उयो छ 15 बिलियन्स वर्थ अफ फुड क्रप चाहिँ बीजहरू रेस्पोन्सिबल छ कि सो त्यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको कस्तो गरिरहेछौँ मैले त्यसलाई बोलिनँ एनिवे रिसर्चको आई जस्ट वान्टेड टु इम्फसाइज अन द अर्बन रेजिलियन्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एन्ड देन वी विल मुभ टुवर्ड्स यो बदलिदो खाना र वातावरण परिवर्तनमा हाम्रो बेसिसै यो भयो भने फाउन्डेसनै भएन भने त्यसको कुनै तुक छैन धन्यवाद Lalitpur metropolitan city is not that big. It is very small. Area-wise, it's just 36 square kilometer. And prior to becoming this metro, it's the urban, the former BDCs was merged here. Otherwise, Milan sir, you know that we don't have any line here in the former sub-metropolitan city. Once those areas have been merged here, now we got little bit line, okay? So regarding coconut, Prasant has mentioned so many things, and we are doing a lot of endeavors in order to maintain coconut hotel. I think we have already given 3 such projects, and the President might have visited those reinstated coconut hotel mill. So now they are producing coconut hotel. But sorry to say that, they don't get raw oil seeds in coconut. It's a marginally less than 10% they produce, and they import remaining 90+% from Argentina, Mexico, Brazil, and Canada. So
That has been the case. But of course, we, local government, are trying to encourage them so that they produce tori in their farm line. Okay? So that is one thing we are doing. Now, regarding Milan's question or queries, we are doing, there is, I must say that there is no stone unturned regarding the organic food crops that to be grown here in Lalitpur. So in that case, it's very difficult for us, but I mean, it is even difficult than in Kathmandu than here, okay? Because these days, the land value is gone so high that even 1 ana line, which is 342.25 square feet, okay, costs 10 million or 20 million. So now we can imagine that who is going to cultivate over that precious land. Just take an example of Kumultar. There is NARC, Nepal Agricultural Research Center. They have good occupancy, good area of land, but they are producing hardly 10 kilo of potatoes, 10 flower copies, okay? Nothing else. They keep most of the line barren. But so that means production is not that good. But again, that is damn too costly. Okay. So having said this, but still, we are encouraging our local citizens to engage in agriculture. Now, I like to do new things in my metropolitan city because I just want to make my city a smart city. So in that case, we have so many organic restaurants in Patan. Just take an example, Honaza. I think Newar community, they know this restaurant. That is just beside Patan Krishna temple and Bhimsen temple. But now this branded name, Honaza, has been operated by 3 sisters. That is again nearby the Bhimsen temple. So if you go there, I think you have to stay on queue to get a seat. So that is that much occupied, one thing. Now next similar restaurant is Kwaza. That is 5 minutes walking distance from Honaza's shop. That is equally good. Again, that is densely occupied. Now lately, there is a restaurant in Kirtipur that is known as Sasa. Sasa means wife's home. Lot of people go there. Last time I met the owner of that. He was telling me that almost 500,000 people come there yearly. So densely occupied. Okay. So this is the current situation of the indigenous restaurants or foods. Now, I just want to do one new thing. In that case, Lalitpur Metropolitan City has allocated 16 million rupees in order to operate 4 mobile restaurants. So I did have substantial discussions with the people, but I just want this to be discussed with us as well. But the main problem lies with the Nepalese transportation rules and regulation. Now they say, whenever you import vehicle, you are not authorized to change the swarup. It's the make. You can't open your
cars, door, like as you wish, other than the manufacturers have dedicated. So that is the problem currently I am facing. Otherwise, that business has been started. So my intention is, once I went to Toronto, long time back, when Bill Clinton was the president of United States of America, I saw in one of the newspapers that Bill Clinton was on the queue to buy food from the mobile restaurant. So that encouraged me to do similar job here in Nepal. But budget has been allocated, but I'm not getting approval from the transportation department. So that is a little bit behind my schedule currently. But I will try. I will do, I will try to make it happen very soon. Thank you. We got a lot of insight on the changing environment and also the steps that we can take in order to develop a sustainable community. Respected Mayor, respected members of the panel, very good evening, and thank you so much for inviting me. And I'm sorry to have disrupted with a late acceptance to take part in this very, very interesting and thought-provoking conversation. Thanks to Kofi Anu, Academy of Culinary Art and Hospitality Management, Center for Leadership and Entrepreneurship. And thank you very much for inviting me. Of course, the chairman is here, so thank you so much. For those who, I really feel uncomfortable because I know the group in front, I don't know the group in front of me. And, but also most of the things that were said this afternoon, it is so vernacular that it relates very much to the normal person on the audience than that us development agencies putting a lot of jargons into this climate conversation. For those who do not know me, my name is Aishani. I am the head of UNDP in Nepal, and I'm originally from Sri Lanka. And I knew what food means over the last couple of months in Sri Lanka and how food is important and also how food matters in this entire globally connected world, and how people could suffer when food habits are changed, and also how it is so much interrelated to everything we do. In my job, food is not only a survival piece, but it is also diplomacy. It's where decisions are taken at the tables. It is where lots of conversations are happening. It's around the food. I have traveled in many, many countries, and the topic that most of the time occupies 50% of the hooking point is about food in any diplomatic world. So that it shows how much, I think one of the panelists spoke about Georgia. I guess it is Tbilisi, or yeah. I was there 30 years ago, and I remember Khachapuri from 30 years ago. So it's how much it affects you when you go to a country. I went there 30 years ago, and I still remember Khachapuri and Tamada.
I didn't drink wine, but still I remember the important role of tamada in the table and the hosting, and then it goes. So it makes impression on you, and it is not different for Nepal. Master Chef spoke about weather. I think we are all happy today to get some rain. I think Master Chef very eloquently puts the difference between weather and climate. Today we are happy about rain, but I'm sure in a couple of days and weeks we'll be worried about floods, and we'll be worried about landslides, and we'll be worried about, again, forest fire. I read it today's newspaper. So it's all about that climate that we are speaking about. And this climate, we also heard about it. If we compare to 1750, we are in 2022. If we think about a few centuries back, this climate has changed. Population has changed, our activities have changed, and all these activities that we do more compared to 2-3 centuries back is making that temperature is going up. Why? Because the amount of certain number of gas that we put out, not only us, but the animals and the vehicles and whatever we do, these gases make that temperature goes high. And when this temperature goes high, they capture some of the heat of the sun. And then the world becomes more warmer. We feel that warm. And your glacier, the humanity's heritage, they melt. The sea levels go up. When the glacier melts, the sea levels go up. The temperature changes, the pattern changes. This is what we call the climate change for any person that is not aware of the simple things, I think. And these temperature changes happen in 3, 4, 5, 6 different sectors, mostly. And one of the sectors that contribute most is the agriculture sector, especially in Nepal. Energy sector, electricity sector, land use sector, industry sector, transport sector, all these different sectors put the temperatures high. But if we come to Nepal, the sector that contributes a bit more to these gases going out and temperatures going up, it's the agriculture sector. So this is why, again, for the topic today, food, it is important, climate change and food, it's important to look into the agriculture as a sector that keeps going. 70% of your women who are on the ground occupied by this agriculture sector, and also that gives so much of diversity into your food plate that I think everyone spoke about, but yet, if we are not be careful, things can go sour in not so long future. I think Nepal, if we take per capita emission, you don't need to have a bad conscience. Nepalis don't emit per capita a big amount of gas to the world. The other countries, they do. But unfortunately, Nepal is surrounded by countries that emit quite large numbers, huge numbers, emit huge number of equivalent carbon dioxide and other gases. So when you are in that situation, it's not always easy to think what should we be doing in order for us to save better our land for our children over the next half a century or so forth. So my first message is not to have a bad conscience, but to have a good conscience that Nepal in a very good position to introduce certain practices, because we are still kind of coming out, basically, as many of you mentioned. And in this space where you can really test positives and negatives, how do we make sure
with Nepal society, mostly young people, how do we take advantage of this moment? I think the chair spoke. We are the first and the last generation that can make a difference. I took the note of that sentence, and I think it's a very powerful sentence. The young today, if they are not conscious about what is happening in the world about climate change, we could miss a lot of things. But this young consciousness can only come with the adults who are here sitting and listening, who are different types of entrepreneurs, government officials, decision makers, politicians. So this is the whole of society thinking to look into what is it that we can make difference. Food climate change, it's a whole cycle, and I think it's from the beginning, from the production of the food, thinking what are we going to produce or what are we going to cultivate, from that moment of time to throughout the process, cultivating, harvesting, making its processing, and then bring it to the table and disposing, the whole cycle, the climate change is happening. So this is why if you only tackle one segment of it, you are losing a lot in the other segment. So in terms of thinking, the whole food chain approach is very much required, and as hospitality, entrepreneurship, tourism, restaurants, and other operators who are involved in this whole food chain system will have to look into it holistically rather than looking into it only about the food that I'm going to bring to the table. In doing so, I thought I would take just two elements that made me look in, and here I'm speaking, and don't be offended when I say this, this is purely as a Sri Lankan foreigner coming here 4 years ago, walking around Baisapati behind and working in the paddy fields, and how I saw these paddy fields within 4 years of time transforming into buildings. So this is what means land management. So the more that these paddy fields, or whatever the field, would become land, buildings, and small industry types of things where there might be a relevance or a reason for that, that means the space you have to grow food and to cultivate food is going down. This would mean that you will have to bring food from somewhere else outside the place that we are speaking about, meaning transport. It means that the amount of funds and resources that we'll have to spend on these things will be multiplying. So it's a whole chain. Mr. Mayor, I just want to say that because I had been seeing it happening, and I think Nepal should not construct on its plate because it is going to go sour. This is one thing that I thought I would share. Second thing I want to share, because of the younger generation and also because of the youth bulk in Nepal, I also see the tendency to get into the junk food side. And this is about, again, you have so much of diversity and so much of legacy and so much of variety of food, and that I discover not in restaurants, but when I'm invited at homes, that things that so much not known, and thank you for Timur's book, but then again, how much that is perhaps eroding just because the younger generation are more attracted towards a junk food culture. So probably it is time for schools and whoever the adults to bring this junk food culture, to challenge the junk food culture, in my opinion. Nutritionally, it doesn't work. The carbon dioxide is so much in the process. The economically, of course, it's cheaper, maybe 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees, but in the long run, it has a much more bigger cost. It will definitely have to be transported longer side. Waste, huge waste in this
not only the food, but also the plastic covers that it brings about. And also the huge kind of lobby that it comes together with. If you watch a television in our region, in South Asia, in the region, the amount of time that we are spending on publicizing, advertising for junk food and targeting particularly at the younger generation and the youth, the children, through this junk food, I think there is an issue that we all should think about a bit in the longer run. So, Mr. Mayor, ask your government, your politicians to tax the people, the junk food, tax the advertisement more, so you get more food and then it goes down. So this is the type of thing I think we could do in terms of food and climate change connected together to make sure that we address several issues in terms of land management, in terms of waste management, and in terms of food habit development into the younger generation. The junk food has a good effect in young minds because it creates very quick dopamine in your head. So when you have dopamine, you have a good pleasure, and that is what the young people are looking for. So is it possible, Master Chief like Shah or others, to think about how to bring about alternatives to these dopamines through your very good biodiversity-related foods in Nepal. So that's the type of thing that I think, personally, I told you this is my personal opinion, would like to take it forward. Last but not least, 18th June is declared since 2016 by the since 2016 by the United Nations as sustainability in gastronomy. So it is not only about basically climate change narrowly, but the larger sustainability agenda. It means how to produce food differently, look into the entire food production chain, as I mentioned. It is not about how many kilograms per hectare, but it is also about what is the carbon footprint per kilo or per hectare. It is also about the natural resources, and I think all of you spoke about the water, importance of water, the land, the biodiversity, the seeds, so all of that being natural resources. How do we make sure that natural resources are preserved? 3, it is about basically the livelihood. As I said, Nepal, 60-70% of women are employed in agriculture. So we know that agriculture in entire world employs huge number of women and also huge number of poor people, and they don't have land rights. They don't own land, they don't have access to credit, they don't have access to banks, they don't have even the food, the 3 meals or 2 meals that they are looking for, even though they are spending 90, 100, 150% of their time on the land. So how do we make sure that this livelihood that it carries and brings about jobs to millions and billions of people in the world, how do they kind of take the appropriation, ownership of this entire food chain better, and also that they are protected from any of the crisis, conflict, natural disasters, because they are not protected. They don't have any social protection systems, insurance. They are not insured. So that is also part of the whole food sustainability model. And last but not least, how the governments, how the decision makers, mayors, ministers, institutions like us try to promote this entire ecosystem of agriculture, food security in a way that incentives are either through taxing systems, either through bringing more youth to like agriculture, to invest agriculture, to
to take forward some type of technology and so forth, so that there is a better rapport between the youth and the land, and the youth and the agriculture, and the youth and the forest, and they get some kind of pride in the way that they invest. So this model coming together, we call it sustainability in gastronomy. And I hope that the efforts that you are investing, Mr. Mayor, here, or Mr. Shah in Janakpur with Mithila and other types, and Mr. Maharjan, that the type of things that you are trying to convey through this school would take some of these concepts and to make sure that Nepal future is protected, and Nepal future is also making an effort to contribute to the larger humanity of the world. In this, as United Nations Development Program, and also as UN system, FAO, UNESCO, WFP, IFAD, other than UNDP, they're all in different types of the segments of this value chain. And as for us, if you are looking for support in terms of climate change, concept, climate change, investment, technology, and also for your 3 vehicles, 3 mobilums, that if there is anything that we could do in terms of renewable energy and types of things that we can introduce for the restaurants, the water, preservation of water, bringing solar energy to the restaurants. There are different types of things that we could think together and push together. We stand ready, Mr. Mayor, to be your partner. And also all the others, coffee at ANU or the academy and so forth. We are working with the Nepal Tourism Board, and we are also working with several municipalities. There are projects which are ongoing, and therefore there are opportunities innovatively look into this. First, sharing the knowledge about climate change and how the food ecosystem is connected with this climate change concept, and how to preserve in every way that you are going to promote your own culinary art in Nepal. Thank you so much. It is our collective and individual responsibility to preserve and tend to the world in which we all live in. Thank you so much, Ms. Labe, for such an insightful speech about environment and sustainability. As a youngster myself, I got to know a lot about the junk food culture and surely put a mind to it. So now moving forward with the formal program, I would like to call one of the coolest founders of our college, Mr. Ashish Maharjan. Please give him a round of applause. म चाहिँ मेरो परिचय दिन चाहन्छु पहिला. सो मेरो नाम आशिष महर्जन, अनि मैले चाहिँ यो कलेज 2010 मा एस्टाब्लिश गरेको. So I want to talk about like the objective of like today's program. What is the real objective of this session? Our financial privilege, having the financial privilege doesn't mean like we have a right to harm our environment. Right? You have money in your pocket, you are choosing a Lay's, then you think how many carbon footprints it is increasing. Right? You are buying the garments like though your clothes is full. See how you are harming the environment. So all these things are very unknown to us still. We have been taking this as granted. This very nature has been taking care of us, human beings, and all the living creatures unconditionally. But in past few years, it has demanded us to give dire attention to take care of the environment and this very planet. So this event, which is a joint event of our college, Coffee at Onu Books and Photo Kathmandu, is
is the program, is a campaign to make aware more and more people about their individual responsibility of the organizations to save our planet Earth and the environment. This is what I have to say about today's particular event, and let's be responsible, let's work together to save our environment and our planet. Moving forward, moderator of today, Anaida Nakarmi, who happens to be our alumni as well, and a budding entrepreneur. She has just opened like her first outlet of Ganvich Eatery. As she has already mentioned, you will get one of the healthiest and tastiest nachos in town in Patandara Square area. Let's help her grow faster, like she has 100 like outlets in next 10 years. Let's go and support her. Let's, as she is already committed like to use the local ingredients, having lower carbon footprints, and then helping the environment. So thank you so much, Anaida, for moderating the event. Moving forward, respected Mayor of Lalitpur Metropolitan City, Chirbabu Dai, हजुरको व्यस्त समय तालिका बावजुद पनि तपाईले यसको लागि समय मिलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो एकदमै गहन विषय नै हो। हामीले the reason like why we have invited you and then I have insisted you is, probably when I speak maybe like 100 people listens, when you speak maybe like 100,000 people listens. That is very important to collaborate, and then that is maybe the United Nations Sustainable Goals number 17. We collaborate with government entities, non-government entities, private entities, and individuals. So that is like what I like to say. And then thank you so much, Sadai, for your gracious presence. For like Santosh Saha, Master Chef Santosh Saha, who has to leave because of his other commitments. He is such an inspiring man. Like he has been like inspiring so many youth. And then the hospitality industry by in large. So I like to thank him. Prasant Khanal, the writer of Timur Cookbook, co-owner of the Raitani restaurant. I have been twice. I was amazed. If you want to, trick your taste bud, go and try his food. It's not something regular like what you used to have. This is Raitani food, local product, having lesser carbon footprints. And he is also the environment management consultant. So, Prasant, thank you so much for your presence. Aisani, if I pronounce your name correct, your presence I felt is like cherry on the top. Thank you so much. Like it was the last moment, but they still accepted that. And our school, our community, need to work with UN, United Nations, UNDP, Sustainable Development Goals, in collaboration for the greater good of the society and the planet Earth. And thank you so much, Aisani, for your gracious presence and your whatever you have shared from the podium today. Thank you so much. To all the audience presented in this hall, thank you for coming to this event together to exchange our ideas and knowledge and put our concern to work for the environment and the earth. You are demonstrating the traits of the true citizens, true human beings who really take care of this environment and this planet Earth. Thank you very much. To all the reporters who are here from different medias to cover this event, thank you very much. Your coverage will reach to large mass with this message, which is very, very pressing. Even like here in the room, maybe around 80 people are listening. You have such a wonderful tool which can reach to 1 crore people, 2 crore people, or 10 crore people, or unlimited. So I like to request you for the coverage to the larger extent, and thank you so much for coming here today. And finally, I'd also like to thank all my family members of our college who have worked tirelessly to make this event happen. Thank you very much. And today we are here to serve you with food from Himal,
Pahar and Tarai. And that is like almost probably ready by now. So right after this, like we will move there. I think I have to give a token of, for like Aisani. Then after we will go down and then we will enjoy and we'll talk. We'll discuss more. We will see how we can collaborate individually, non-government, government, all the entity together. Let's work with all these United Nations 7 sustainable goals so that we have better future. We have better future and we are the right generation, we are the right time. We will know wait longer. With this, I like to conclude my remarks as a closing remark. Thank you so much. Thank you so much once again.